все сегодня. Now this ice is melting. Сейчас уже снег тает. Today is warmer. Сегодня уже гораздо теплее. Okay, today is Shiva's Shiva Ratri. Shiva Ratri. Сегодня Шиваратри. So we'll talk a little bit about Lord Shiva. И мы поговорим немножко о Господе Шиве. Has everyone heard of Lord Shiva before here? Все слышали это имя ранее? Have you heard of Lord Shiva? Не слышали. Okay. So who is Lord Shiva? Кто такой Господь Шива? Лекцию прочитали. Да? Лекцию прочитали. Oh, Avishran. Okay. Today I had a class, actually, I had another class. Да, сегодня у меня был класс тоже. So I have online students. So Онлайн-класс. So from all over the world, America, different places, different England, С разными India. студентами из Америки, из Англии, из Индии. So I cannot cancel also because many people. Да, не мог прервать, потому что много. But I made it shorter. It's supposed to be till 7 o'clock. На самом деле я постарался сделать его более кратким, потому что он должен был продлиться до 7 часов. Like a 4-hour class, isn't it? Ну, приблизительно 4 часа рассчитан класс. Okay, Om Gyanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurumritamina Tasmai Shivadeve Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Shima Bhakti Vedanta Namani Namane Shri Krishna Lila Katane Sadaksham Dvayam Dvayam Shikam Varem Varanyam Purishamantam Nayantam Shasanam Vishnu Vadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Namani Namaste Saraswati Devi Gaurvani Shayani Vishishishunivati Pasadyati Shitayani Anjagavatuvyascha Kripa Sindhuvyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Bhutati Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jalapate Gopesha Gopikanta Radha Kanta Namosate Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavameshwari Vrishabhanu Sudadevi Shamami Hari Priye Om Vrindaya Tulasidevyaya Priyaya Keshavasaja Krishna Bhakti Paridevi Satyavajani Panchatattvamakam Krishnam Bhakta Rupa Surupakam Bhakta Vidham Bhakta Pyanam Bhakta Shatakam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Go Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Can you plug out this light? Господу Шиве. Vaishnavanandita Shambhu. So Lord Shiva, he's the greatest Vaishnava. И Господь Шива — это величайший Вайшнав. So he's Guna Avatar. Это гуна-аватар. So Avatar means one. Guna means the modes of material nature. И гуна означает гуна материальной природы. So there's three modes of material nature. Три гуна материальной природы. So goodness, passion, ignorance. Abhachan, you mentioned? No. So three modes: goodness, passion, ignorance. Это гуна благости, гуна страсти и невежества. So Guna Avatar means incarnation. Аватар означает инкарнация. Incarnation of God. Инкарнация Господа. So these different incarnations, they are in charge of different modes of nature. И каждая из инкарнаций, она отвечает за определенную гуну материальной природы. So Lord Vishnu, he's in charge of mode of goodness. И Господь Вишну, он отвечает за гуну благости. So he's controlling this mode of goodness. И он контролирует эту гуну. And then Brahma, he's controlling the mode of passion. И Господь Брахма, он поддерживает гуну страсти. And Lord Shiva, he's controlling the mode of ignorance. И Господь Шива контролирует гуну невежества. Right? So Lord
Lord Brahma, he's creating. Passion means to create passion. Means Да, и to create. страсть означает созидание. Это Господь Брахма. So he's creating the universe and he's also inspiring others to create. Он создает эту вселенную, он также вдохновляет других творить. He's filling the universe with all living entities, living beings, giving them bodies, creating their bodies and everything. Как бы его детищем является вся вселенная, все живые существа. So he takes the material ingredients and he mixes them together to create. То есть он берет все материальные элементы, смешивает их определенным образом и создает живые существа. Just like this building, it's a mixing of elements. You mix some water with some earth and some fire and you create a brick. Да, это подобно тому, как здание, да, будучи возведенным, оно состоит из элементов земли, воды, огня. And then you mix some water and you mix some earth and you make some cement. Да, мы смешиваем воду, землю. And then you put the brick and then you put the cement and then you put another one and you build the house. Да, мы берем кирпичи и прокладываем их цементом. So like glass, there's also different elements mixed with fire and earth. Да, например, стекло, And это heat. тоже In making смесь glass. элементов воды и огня, So these elements are all земли. already existing. All of these ingredients of the material energy already existing. Да, но все материальные элементы, они уже существуют, But they're not manifest. но они не проявлены. So Lord Brahma, he's collecting, and then whoosh, he's manifesting the Да, planets и and Господь the Брахма, universe. он как бы собирает их вот, и проявляет из них. And he's also creating the bodies of the living entities, mixing the elements and creating this body, mixing these ingredients, making this body. И вот таким образом, смешивая первые элементы, Господь Брахма создает тела человека и других живых существ. Just like you also have this power to create also. И на самом деле каждый из вас наделен этой силой The созидать. husband and wife, they come together, they mixing, and they're creating also, То есть муж и жена, они объединяются, creating child. да, и They're mixing elements, ingredients, and да, и появляется ребенок. yeah. So when the sperm goes to the egg of the ovum, and it's creating. То есть сперма, она соединяется с яйцом в лоне матери. And then the seed inside the mother's is collecting all the ingredients from the mother, Да, и and then the baby is growing inside. да, и вот это семя в лоне матери, оно также обрастает многими, соединяется со So многими элементами. where's this power coming from? Проявляется ребенок, откуда это? This power is coming from Brahma. He's Откуда creating this. это могущество исходит из Брамы, So because he's creation. потому что это его создание. So then maintenance. Vishnu is maintaining everything, А keeping Вишну, everything. он поддерживает все. In fact, all the ingredients are already coming from Vishnu. Vishnu has all the ingredients already always existing. Потому что все существующее это из Вишну. Вишну поддерживает все. So he is maintaining everything. Он поддерживает все сущее. And as Paramatma, he's holding everything together. И это как бы Параматма, Paramatma. да, и He's holding all the ingredients together. вот также и Параматма, да, она тоже. Paramatma is in Vishnu is in every atom. Да, то есть Вишну находится So в in каждом every atom атоме, he's в holding the atom каждой Параматме. together. So he's maintaining everything. So Brahma creates and Vishnu hold it together. Да, то есть Брахма он создает, а Вишну поддерживает. And then Shiva, he's destroying. He's Шива разрушает, like very powerful. очень могущественный. So he's just like annihilation. Lord Shiva just like, he does this dance. He's dancing. You maybe seen this picture of Lord Shiva. Возможно, вы видели это изображение Господа Шивы. Он If you танцует здесь. see Shiva dancing like this, you should be very afraid. И если вы увидите подобный танец Шивы, вы очень испугаетесь. Why? Почему? Because this is the dance of Tandava Nritya. It's called Tandava Nritya, means dance of destruction. Потому что это танец разрушения. So he's dancing and then fire is coming and
Everything is Он танцует, destroyed. и из него исходит огонь, который разрушает все. Huge waves are coming. Да, проявляются Water огромные волны, is going everywhere. Fire is going everywhere. вода Now all повсюду. the ingredients are becoming dismantled. Да, всё, всё No, начинает. all of the ingredients are disconnecting. Да, и все вот эти первые элементы, они как бы Just like нарушают your свою body. связь. Now it's together holding nicely, like one package. То есть вот сейчас вот наши тела, они состоят из этих элементов, и они как бы все собраны вместе, и вот But with такой- Lord Shiva, when he dances, everything becomes separates. Но когда Господь Шива начинает свой танец, тогда все первые элементы, они все просто вот And all the ingredients распадаются. go back to the original ingredients. И все исходные первые элементы, они уходят к изначальному. So now the water is mixed with the fire and the earth in nice package. Потому что сейчас все эти первые элементы, как, например, вода и огонь, они внутри нас, но они все как будто в неком пакете. But Вот в этом when Lord теле. Shiva is destroying, all ingredients go back to the original place. So all water goes to the water, all fire goes to fire, all earth goes to earth. Но когда Господь Шива начинает свой танец, то все эти первые элементы, они уходят к своему источнику. Вода к воде, огонь, So который в нас к no огню. longer any form. Everything's И больше не остается никаких форм. all goes, water goes to water, fire goes to fire, air goes to air, Огонь, earth к goes to огню, earth. земля к земле. So everything becomes completely like atom bomb. Это подобно атомному взрыву. Все So распадается. this is the power of Shiva. Это могущество Шивы. So he's been given this responsibility to dismantle everything, to separate everything. Да, это его могущество. Вот таким образом все распадается. So there are different kinds of destruction. There are different kinds of destruction. И это его функция разрушения. There's partial destruction, not full destruction. Да, и это на самом деле всего лишь частичка того So, разрушения, да, которое способна Шива. Every day of Lord Brahma, when Lord Brahma sleeps, is partial destruction. И когда Господь Брахма спит, тогда вот может быть это частичное And разрушение. then at the end of происходить. Brahma's life, full destruction. Но в конце жизни Господа Брахмы происходит полное разрушение. So they're very hard to understand all these things. Это, возможно, очень сложно понять, But you can imagine what it is like. но вы можете вообразить, что это. You can see tsunami is coming. Right? Да, например, цунами, который... But this is nothing. Even the biggest tsunami, 1,000-foot high waves. Ну, на самом деле это ничего. This is По like сравнению, nothing. да, по сравнению с танцем Шивы, This какой is бы just, высоты не были вот эти волны цунами, которые... I was watching a documentary earlier before Я смотрела один документальный фильм about раньше the Earth's history, the history of the Earth. об истории Земли. So they found these 1,000-foot in the desert, Sahara Desert. They found evidence where the ocean was there. И там было свидетельство, много свидетельств о том, что в Сахаре, в пустыне, доходили волны до пустыни. There's formations of the land, like when you go to the beach, the water comes in and it comes out, and it creates a pattern on the beach, like rips on sand. Следы того, как волна, когда волна находит и когда она отходит, это оставляет свой след на песке. So in the Sahara Desert, they found these very huge things which were created by huge amounts of water. Да, и вот в этой пустыне, в Сахаре, были найдены такие свидетельства, то есть следы того, какие огромные волны ходили. And they've done calculations, these waves were like 2,000, 3,000 feet high. И согласно вот, расчетам, эти волны доходили до 2000. And they were thinking, how is this possible? And there's salt there, also salt deposit from ocean. Да, и также находили соль, то есть соль на океанскую And соль. when they look at the waves in the sand,
they said how they cannot understand the power of what could have created this kind of wave. They cannot Да, и understand. когда ученые видели вот этот след на песке, следы огромные на песке от волн, они не могли вообще просто вообразить, как такое было возможно. But this is very insignificant, not even. И на самом деле это все незначительно, столь незначительно относительно могущества Шивы. But if we saw it, we would be very surprised. A big wave coming so 1,000 foot high. Но если мы увидим, как 2000 метровой высоты волны надвигаются на нас, вот, мы, конечно, Everything destroyed. да, все будет разрушено. So Lord Shiva also is Lord Shiva is very, very kind and compassionate. И Господь Шива, Он очень добр и Он очень сострадателен. So Lord Shiva is very famous Он очень знаменит, because he's taking care of all the jivas who are in the mode of ignorance. и Он заботится о дживах, которые находятся в гуне невежества. So anyone who's like their consciousness is not in goodness or passion but in ignorance, he's helping them. Да, и именно те, которые находятся вот в гуне невежества, то есть за пределами гуна благости и страсти, именно о них Он очень нежно заботится. So even ghosts and goblins and bhutas and all different kinds of witches and not good people, he's taking care of them. Это вот различные гоблины, привидения, вот, то есть те, которые не были хорошими людьми на самом деле, вот, Он особенно проявляет о них нежную заботу. Because he's very kind. Потому что Он очень добр, His heart is very soft. и Его сердце очень нежное. It is very easy to please Lord Shiva. И Его очень легко удовлетворить. You can just offer some small preparation and he becomes very happy. Да, и вы можете предложить Ему совсем что-то незначительное, а Он будет счастлив. So, but also he can also get angry also very easily. Но Он также легко может прийти в гнев. So very easy to please, but also very easy to make him И angry. очень легко удовлетворить и также разгневать. So today is Shivaratri, so it's Сегодня Шиваратри. the day we honor Lord Shiva. Сегодня Today is the day we honor, offer our respects to Lord Shiva. Сегодня тот день, когда мы предлагаем свое почтение Господу Шиве. We can pray to him. И мы молимся Ему. We can pray to him to help us in our spiritual life. Мы молимся Ему о помощи в нашей духовной жизни. So he is also the gatekeeper of spiritual life. Да? He is the gatekeeper Да, in и spiritual Он, life. да, и Он также как врач, да, на воротах. Not only Braj, but also even just spiritual life as Да, well. в духовной жизни, на вратах духовной жизни. So there's one prayer to Lord Shiva. Вот одна молитва. So Vrindavana Vani Pate. You can say after me. I will teach Или you. повторяйте за мной. So Vrindavana Вриндавана, Vani Вани, Pate Пате, Jaya Джая, Soma Сома, Soma Сома, Mole Моле, Sanaka Санака, Sanandan Санандан, Sanatana Санатана, Naradetya Нарадети, Gopishvara Гопишвара, Vraja Раджа, Vilasi Виласи, Yugangri Югангри, Padme Падме, Prema Према, Prayacha Праяча, Jirupadi Вади, Namo Намо, Namaste. Намасте. Namo Namaste means I'm offering respects. Намо Намасте означает, что я предлагаю свои почтительные поклоны. So Lord Shiva, he is the gatekeeper of Vrindavan. И He is the gatekeeper of Vrindavan. да, Господь Шива, Он охраняет вход во Вриндаван. Also another name is Soma. His name is Soma И also. его также зовут Сома. All glories to you. Soma means he's carrying the moon on his head. He's carrying the moon on his head. Soma.
Moon. Moon. Сома это как раз таки проявление Луны. Луна, которая месяц, который он носит на своей голове. So all glories to you. Вся слава тебе. O you, whose forehead О ты, чей лоб is decorated with the moon, украшен луной, and who is worshipable, кто является поклоняемым by the sages, мудрецами. headed by Sanaka, Это такими, как Санака, Sanandans, Сананда, Sanatana, and Sananda. Narada, и Нарада, O Gopishwara, Богу Пишвара, desiring that you bestow upon me praying for the lotus feet of Shri Radharada Madhava. да, даруй мне любовь божественной чистейшей Шри Рада Мадхава, Who perform joyous pastimes in Vrajadam. которая совершает свои лилы во Враджадхане. I offer obeisances unto you time and again. Я предлагаю свои почтительные поклоны снова и снова тебе. Lord Shiva, he is giving this, he can give the highest things, the highest, most beautiful things he can give. На самом деле, Господь Шива может даровать самые величайшие, So today we прекраснейшие can pray, благословения. we can ask him, please, today give us your mercy, give us your benediction, И сегодня мы молимся Ему, give us love for God. дал нам свою милость, одарил нас любовью Господу. This is the most precious thing. Это самое важное молитва. Everything else is temporary, coming, going, but this love for God is eternal. Потому что все остальное имеет временную природу. Но лишь только любовь к Господу So we can это pray. вечное. And Lord Shiva is very kind, he can give it easily. Да, и мы молим Господа Шиву, Он очень добрый, Он очень легко нам может дать все это. So I pray to you, Lord Shiva, please give all of us this Krishna praying, Krishna bhakti. И мы молим Его, что Господь Шива, дай мне Кришна прему, We offer our respects to your lotus feet again and again. мы предлагаем свои почтительные поклоны Твоим лотосным стопам снова и снова. So, any questions? Какие-то вопросы? А почему Шива все разрушает? Почему вообще эта концепция, что нужно что-то создать, и это должно быть разрушено по итогу? Like Shiva destroys everything. And what's about this conception? So to create and Destroy. destroy this. Yeah, this is the cycle of the world. Это цикл мира. Like, why winter, why summer, why spring, autumn? Подобно тому, как сменяют времена года друг друга. There's different seasons. Разные времена года. So there's a season for growing, and a season for taking fruits, То есть есть период для роста, есть and then, период для того, and чтобы then eventually everything is going down also. есть So период для this is the nature of this вымирания. world. Это природа этого мира. Материального This мира. is how it's running. Это так происходит. Many reasons why. Но очень много причин. Not only Почему? 10, there's hundreds of reasons why. Даже не 10, а сотни причин есть там. But just remember that this body is the nature. We're not this body. Да, но мы должны просто понять эту истину, что мы не это тело. The body is not who we are. Да, тело, наше тело это не те, кто мы есть. But the good thing is that the soul, spirit, is never destroyed. И мы также должны понять, что душа, дух, он неуничтожим. Only matter, the nature of the material energy is always transforming. Always Материя, transforming. да, это, Every moment. вот, она постоянно трансформируется. Каждый момент, каждое мгновение. It's never static. Никогда нет статики в мире. But the soul is not like that. Но душа иную The природу. soul is always eternal, same. Да, душа вечна, It's not transforming. и она не трансформируется. So only the body. Только тело. Like now, when you now you're wearing these clothes. Подобно тому, что вот сейчас вы в этой одежде. And when you go home tonight, before you go to sleep, you will put on your night clothes. Да, но перед тем, как пойти спать,
вы переоденетесь в And удобную then для вас next одежду. morning you will take bath, А утром вы примете душ, and then you will put on other clothes. и вы снова переоденетесь. But you are not changing. You are No, only but changing clothes. Вы не изменяетесь, вы просто меняете одежду. Yeah. You're still the same person. То же самое с личностью человека. Where were your clothes made? In China. Where were your clothes made? Manufactured. Where were your clothes made? Где вот, например, ваша одежда изготавливается? You can look at the label. Вы смотрели на бирочки? So made in China. Ну да, в основном. Например, Китай. In China. Китай. Are you Chinese? Но вы китаец? No. Мгм. But your body is made in Russia. Но ваше тело, как бы, оно приняло рождение в России. Are you Russian? Вы Мгм. русская? No. Ну, я не русская, но все равно. No. как все Only this is России. only the ingredients is made in Russia. But you are not made Да. in Russia. Всего лишь, так скажем, ингредиенты телесные, они были созданы на территории Да. России. You are Да, вы eternal. Но вы вечны. You are Вы Atma, имеете your отношение. spiritual soul. Да, потому что вы атма, вы духовная душа. Like Вот. now you think I am this body, this is me. Да, нам иногда, мы можем так сказать, что я это вот я, вот мое тело, вот это я. But which body is you? Which body is you? Но какое тело вы? This body is you? Это тело. Но мое сознание в этом теле, и я как человек, я есть, потому что я осознаю. Поэтому очень сложно перестроиться тем, кто вот духовными практиками не занимается, и так просто вот очень сложно понять. Okay. Принять. Okay, so you can now you can have heart transplant. Мы сейчас, допустим, You can have heart transplant. Heart. Heart. да. Open. Да, Сердечный. сейчас нам, вот сейчас у нас, допустим, сердечный Take out трансплантация, no допустим. Я one. понимаю. Yeah. I can also cut your arm. I give you electronic arm also. Допустим, нет руки, там, электронную, там, Да, я I понимаю. can. This one also put. Протез Да, надел. да, протезы. Also legs also putting. Other. Допустим, тоже ноги, да, Also или another kidney. Someone также else kidney присаживание putting. почки, например, Also blood changing. или Мгм. переливание Кровь. крови. But then if I'm doing all these things to you, are you still you? Вот, допустим, если что-то произойдет из этого с вами, вы останетесь с собой? You'll be still, yeah, but now I have no arm, no leg, but I'm still me. Вот, или можно сказать, у меня нет того, сейчас нет другого, но все равно это я. But это your я. arm is over there, your heart is over there, Но your сердце legs are over ваше there. там, your kidney где-то is рука over there. там, нога там. So who is you? Who are you? Да, ну кто вы? Да. Мгм. But this is because I am not my heart, I am not my arm, I am not my leg, Потому что я это не мое сердце. I am not in this blood. Я не моя кровь, не нога, не рука. And if you look at when you have a baby, one time you were like this big. Да, посмотрите. Your на body was ребенка. this size. Да, и сначала ведь его тело In your mother's в womb, утробе when матери, они when были your такого mother, размера. this body was this size. Да, сначала она такого размера. And then what happened? Then it became this size. Да, потом она Then it становится became больше, this больше, больше. And then after you're born, Потом она then it принимает became this рождение. size. Then it became this size. Да, и так. And then slowly, every moment. And Каждое every 7 years, мгновение он растет, и после 7 лет, all of the cells in your body are completely different. и после 7 lет все клетки So every 7 years, обновятся. it is a different body because the bones have changed. Every ingredient of your body, the elements have changed. Да, и это будет совсем другое тело, потому что через 7 лет все клетки обновятся. Because the cells, they reproduce and then old ones die, new ones come. Да, потому что клетки тела, они отмирают, и появляются новые. And then DNA is carried from one change to the next. И так все происходит от The DNA периода. is carrying the code of what shape to make. The DNA carries the code, it doesn't matter. Anyway, so Мгм. so who are you? We think well, I'm this body is Затем, me. кто же я? Мы думаем, что я это тело, а тело это я. I am American, Я I am американец, English, I am Chinese, I am Japanese, англичанин, I am китаец, Russian, японец, I'm русский, Ukrainian,
украинец. I am Swedish. We think I am all these things. И так мы, This is not. We are not. This is not who we are. это не то, кем мы являемся на самом деле. This is just only a dress like Это this. всего лишь наша одежда. Now I'm wearing next one. Сейчас мы носим ее на себе. So now you have this body. Оставляем. 5 years gone. You're wearing this body now. Wearing this body. Да. Сейчас мы как бы носим на But себе then это in тело. 1 year gone. Or 5 years gone. 10 years gone. Да, и потом через год оно может уйти, через 5 лет, You через don't 10 know лет, when. оно все равно уйдет. Could be tomorrow. Возможно, завтра, Could be today. возможно, сегодня, Could be 10 years. Could be 100 years. 10 лет, 100 лет. But definitely gone. Да, определенно оно уйдет. No one in this room will be alive. Никто в этой комнате не Maybe останется in жить 10 навечно. years or 20 years, everyone in this room will be gone. Возможно, через 10, через 20 лет The все, body. кто сейчас в этой So комнате, where will you go? Who? уйдут, но куда? You will go into another body. Да, When this body is finished, then you go another body. да, это тело завершит свое существование, но у нас останется духовное тело. So when again the soul will leave the body, either from your mouth or from your anus also. Да, и душа тогда она покинет тело, может через рот, может So the даже soul через leaves the анус. body, Она, come from the mouth or out from the anus. да, да, Or your yogis, they can take from here. да, но йоги, да, у них душа уходит через верхнюю чакру. And they can go to, they can choose their destination. Yogis, they can say, they will leave from here, and they will choose their destination. И они достигают своей цели, конечной цели. Most people, they cannot choose the destination. You have to go where they take you. Да, но большинство людей, они не могут непосредственно выйти из тела и прийти к своей цели. Вот, потому что они как раз-таки ведомы своей судьбой туда, куда их поведут. So, whatever we think about, Krishna says, whatever you think about at the end of life, this will determine where you go into your next body. Господь говорит, то, о чем вы думаете в этой жизни, в конце верной жизни, в последнее мгновение, это все определит ваше будущее путешествие. Yeah, so be careful. So this is just nature of this world. Это природа этого мира. Like I gave this example before. Я приводила этот пример ранее. You are a passenger on a train, Вы пассажир в поезде, and you're on this train, and this train is going to a different place. и поезд движется. But this train journey is only for a short time, И вы совсем недолго в этом поезде and пребываете. at the end of this journey on the train, you'll have to get off the train. И в конце пути, в конце поездки вы должны сойти с поезда. So if you're on this train, you know soon you will be getting off this train. И, допустим, вы в поезде, But then we're spending all our days on the train trying to make the carriage everything nice, and painting the carriage, decorating the carriage, hanging some pictures, a family on the carriage. вы можете себе представить, что, будучи столь недолго, короткое время в поезде, вы начинаете украшать свой вагон. Там вешаете какие-то красивые картинки, украшаете. Ticket inspector is coming. Ticket inspector. Да, и вот приходит проводник. And he says, "What are you doing?" Ну что вы делаете? He says, "Oh, I'm decorating my carriage." Вы говорите, я украшаю свое место, свой He вагон. says, "Why are you decorating your carriage?" Да, ну зачем? Зачем вам это He said, нужно? "Now you have to get off soon." Да, время пришло, и вам скоро уже выходить. Oh, no, I just want to make it nice. Но мне хотелось бы обустроиться здесь поуютнее. He said, "But you have to leave everything." Okay, now, and then train stopping. Okay, now get off. Да, но поезд останавливается, она говорит, а теперь выходите. He said, "What about my things?" Ну
Ну а что вот с моими вот этими всеми No, вещами, you украшениями? get off. You don't have time Нет, anymore. нет, Time, уже не time is осталось finished. времени. Now get off. Время вышло. Throwing you off the train. Выходите. But this is life. Это жизнь. This train is how many years you have. This from here to here is how many years you have. How many И years? этот поезд, он подобен, это расстояние, которое он проходит, So расстояние now нашей жизни. But we're от spending точки all до our time точки. now just decorating this И train. мы тратим так много времени, чтобы обустроиться в этом временном вагоне. Very soon we have to leave. Но очень скоро мы будем вынуждены Very soon we покинуть have to его, get off. сойти с Already half life has passed or more. Already half of life has already gone. Да, и на самом деле уже половина жизни прожита. Maybe more for some people. Может быть, более чем половина. And we never know how many days is left. We don't know. И мы не знаем, сколько дней осталось. Like in Ukraine, Это подобно Everyone тому, is что thinking, происходит сейчас на we have a Украине. nice, happy life. Now we will soon be part of the European Union or all this thinking. Это подобно тому, что происходит на Украине. Они тоже жили вполне мирной жизнью Everything is и good. собирались Yeah, all вступить nice в Евросоюз. Western И, facilities. да, и мечтали о том, как им будет комфортно. And then a few months later, everything destroyed. Да, но прошло немного And now времени, и все everything было gone. Now разрушено. nothing left. И теперь от этого ничего не осталось. So many people dying also. Так много Thousands of людей, people. так много людей погибло, Young так boys много- also. так много Men, домов so many men разрушено, так много lost their lives. молодых людей и мужчин Were оставили they, свои one day they're жизни. with the family, happy with the family, the children, their work. Да, была семья, дети, все были And the счастливы. next day they're От going этого, to на следующий день от этого ничего не kill осталось. fighting each other, dying. Да, и сражения. Or you're driving the car and crashing the car, you're coming out of the window. Да, и также это может произойти какой-то несчастный случай, автокатастрофе, когда человек I saw теряет жизнь many people неожиданно. die also. So many people die. Я также видел много людей, которые покидали When I used to go неожиданно. mountain climbing, И также I saw people die also. я видел I see очень, people fall. я очень много видел, как люди Broken погибают neck. в горах, то есть поднимаясь к вершине, как они падают. They will go for some adventure, Мы идем за приключениями. and then I saw they were coming up together like this. One at the top fell, and then he pulled this other one down. Ooh, hit the ground, hit it down so hard. И я видел, как вот мы однажды поднимались, и как кто-то тоже поднимался и практически дошел до So we высоты, went up. и он, To try to help him. We went to try to help him. мы пошли, чтобы мы стали продвигаться So к we нему, чтобы quickly помочь went ему. up to where he was, and then but we could see his neck was broken, and then very quickly he died. Но его шея уже была сломана, и через очень такое небольшое время он умер. And I know this also one of my friends, he was walking under this mountain. He was walking under the mountain. И также однажды один из моих друзей, он шел внизу, у подножия Ага. горы. Very 1,000-foot cliff. 1,000-foot cliff. Это Yes. был такой клифф, 1000, да? There's one высотой stone человека. this size, big this size, one stone, just small like this size, my Да, hand, и вот один камень небольшого размера, It примерно came с off. кулак. off the mountain, hit him on his head. И Yeah. именно этот камень, он упал ему на макушку. Nothing было else, тело. like nothing there. He was just Yeah. walking and И он просто шел, просто гулял. И именно в этот момент на макушку была ему упал камень every day, so many. с огромной высоты. I was in hospital. Я был в One of госпитале. my friends was in hospital. Went to see them. И один из моих друзей был в госпитале. Я пришел And навестить people were его. coming into the hospital. People were coming, new people were coming. И люди приходили в госпиталь. Someone had a car accident, someone had heart attack, and they were trying to bring all these people to life. It was very horrible situation. То есть врачи, они привозили вот этих людей, и многих пытались как бы реанимировать там, через I was there for maybe 2 hours. бесполезно. I was there in the hospital emergency for 2 hours. И я находился там, когда вот в этом пункте, где
people помощь coming in all the на time. протяжении 2 часов. Every И half hour, люди постоянно you know, 10 прибывают. minutes, another one coming in, another one coming in. Каждые 10 Then one минут. dying, another one dying. Да, кто-то умирал, и еще умирали. Вот. If you want to know about life, you go to hospital for one Если week. вы хотите узнать о жизни, ходите в госпиталь. And you go to the emergency department, И особенно вот в это отделение скорой помощи. and you'll see the real life. И вы увидите истинную жизнь. And then your life will change И ваша жизнь изменится. because you realize, oh, I'm thinking I'm so safe, everything is nice. Да, и вы подумайте о том, что я думаю, что я в безопасности. I'm sorry, Со мной. very depressing topic. Да, простите, что вот я говорю на эти темы. Хорошо, наоборот, отрезвляет и помогает сосредоточиться на том, чем надо действительно тут заниматься. But we want to hide it all. We want to hide it. We don't like to see these things Мы просто, да, не любим, как бы говорить на эти вещи, because мы then we прячем, cannot enjoy it. потому что они не помогают нам, не позволяют нам наслаждаться. Мы прячемся от этих вещей. But when you see it, you think, oh, you become more detached. Да, но когда вы увидите это, вы станете более отрешенными. Any other question? Еще вопросы? Можно несколько вопросов? Да. Any questions? Yeah. Possible? Yeah, Some questions. questions. Yeah, questions. Any questions? Хотел узнать, Господь Шива, да, дает пракрити, из которой создается потом Махататтва. Вот у меня такой вопрос. So, Shiva, Prakriti, Mahatаттva. Does Lord Shiva create Prakriti or Mahatаттva? I don't know. I don't know the answer to this question. No. I don't know. No. It's there in Bhagavatam. I read it a long time ago. Я давно It очень was quite читала об этом complicated. в Бхагавате, но сейчас не смогу точно I ответить на can't этот remember вопрос. exactly. Не могу вспомнить точно. But it's there in Bhagavatam. Но это есть. It's в very Бхагавате. complicated in Mahatattva and all that. Да, потому что там все объяснено по поводу Махататтвы. But you can read it there. Вы можете, да, почитать это. У вас есть But the вопросы? Mahatattva is unmanifest. I think there's manifest and unmanifest. One is manifest and the other is unmanifest. Да, но Махататтва, она может быть проявлена и не проявлена. So Prakriti is the energy, material Пракрити — energy. это энергия. But I don't know the technical terms for it. Да, но я сейчас не скажу. Там весь процесс. Мгм. У нас еще какие вопросы? Давайте. Я хотел знать, вот души как бы, ну, понятно, они не рожденные, но вот как вот тут проявляется, все-таки они как вот из Господа, из сада Шивы, да, проявляются, или из Вишну. Вот такой вопрос. So the souls are created from Sadashiva or from Vishnu? Souls are not created. They're always eternal. They're existing always. Yeah, I understand that from whom souls he asks is coming from Sadashiva or from Vishnu? From Baladev. Мгм. Bala. Из Баладева. So Baladev, but then also this Sankarshan, they're also manifestations of Baladev. Потому что Санкаршана — это тоже проявление Баладева. Мгм. And then Sankarshan also further expands again, and this is into the Mahavishnu's also. This is also expansion. Да, то есть Баладев он проявляется в Санкаршане, So- потом Махавишну. Mahavishnu, he glances over the material energy. Да, и вот Махавишну, он как бы свой взгляд He glances over the направляет на Mahatattva. материальное, Yeah. So Mahatattva is на there. Махататтву. Мгм. It's not manifest. Она не проявлена тогда. So there's no living entities in there. И тогда еще нет живых существ. So then Mahavishnu is glancing over this Mahatattva. Но когда Махавишну
бросает свой взгляд на Махататтву. That glance is this Shiva, И вот этот глаз, Sadashiva. это и есть Садашива. Because Mahavishnu never touches material Prakriti. He doesn't touch this Mahatattva. Потому что Махавишну, он никогда не касается вот этой пракрити. He's not touching it. He's always aloof from it. Он всегда как бы на расстоянии, на дистанции. So when Mahavishnu touches with his glance, this glance is Shiva. So Shiva touches this Prakriti. Да, This и когда Mahatattva. Махавишну, он направляет свой взгляд на Махататтву, этот взгляд и есть Сада Шива, и вот тогда Сада Шива соприкасается So, and then с Махататтвой. it becomes activated. И тогда он как бы активирует эту Махататтву. So whenever Vishnu touches, this is not Vishnu, this is Shiva. Да, то есть мы должны понимать, что это Вишну касается, да, материального творения, а именно So Сада he's Шива. like this in between. Да, потому что Вишну всегда... Not Vishnu Tattva, but also not Jiva Tattva also. Да, и поэтому Шива, он и не Вишну Таттва, и не Джива So Таттва. he's Shiva Tattva. That's why Shiva Tattva. Да, поэтому, On Tattva. да, вот поэтому они говорят, что это Шива Таттва, это своя Таттва. Таттва это постоянно. So it's a glance of Mahavishnu. Он как взгляд Махавишну. И через этот взгляд, да, материальный мир получается души, да? So his glance of Shiva, Yeah, the material energy becomes activated, yeah. Да, через этот взгляд материальная энергия, она активизируется, проявляется. So then all the jivas become И все, active. да, и все дживы, они становятся проявленными. Otherwise, not active. Not В другом случае они есть, но они не проявлены. У меня вопрос такой. Почему вот, допустим, в ведической культуре, вайшнавской культуре, да, много богов? Господь Шива, Господь Брахма. Людям вот можно запросто запутаться. Допустим, христианство, понятно, один Господь Иисус Христос, там, взять какое-то вероисповедание, а вот у нас тот Господь, тот Господь, тот Господь. Вот как понять это? Кстати, мне тоже это было интересно, серьезно. Да, вот почему так? Потому что люди путаются. Это одни господа, Да, да, мне господа, тоже было так сказать. интересно. But even in Christianity also Но на самом деле в христианстве тоже there's many angels. много ангелов, Angels are like the demigods. а ангелы на самом деле это те же полубоги. So like God is there, but he also has his many associates like angels. Да, то есть Господь, но его спутниками в христианской, то есть концепции являются ангелы. So in the same way, there's in Hinduism there's one God, Krishna. Также и The many demigods, they're like angels. They're like the angels. и также один Господь, да, в индуизме, один Господь, Кришна, но вокруг него множество полубогов. But so they call them. They're not God. They're demigods. Да, только вы должны понимать, что это не боги, это полубоги. Why demigod? А что такое полубоги? Demi means like not full. Demi means like less. Деми означает неполный, это только часть. So they have the power of God. То есть они наделены могуществом Господа. They have great powers. И большим могуществом. If you met them, you would think, oh, they are God. И когда вы If you saw their встретитесь, power, you would think, this must be God. когда вы встретитесь с их могуществом, вы подумаете, о, это должно быть Because they can Господь. destroy and they can create and they can Они do могут, miracles. да, они могут создавать, могут разрушать, могут делать чудеса, творить чудеса. So you would think, oh, they are God. Да, и вы можете подумать, что о, это на самом деле Господь. They just have a small power, small piece. Но они все наделены лишь небольшой. It's just like you can see Putin is here. Putin is most powerful. Да,
Ну, например, возьмем фигуру Путина. Он But обладает then здесь if огромным Medvedev могуществом. comes or someone like this, you think, oh, he's also like but not. He's Medvedev or Lavrov or something. You see, they also have so much power. И, допустим, если вы возьмете его окружение, как там, например, Лавров и другие, вы тоже можете понять, что у них такое могущество, Власть. да, власть, столько власти. Вот. But where do they get their power from? Но откуда они? Да, откуда? They get the power from like the king at the top, and he's giving them position. Да, кто им дает это положение? But he can also say, no, you go now you go. And they have to go. И в любой момент они могут сойти со своего положения. So it's not such a good example. But, Это не самый хороший пример. so there is one supreme being. Поэтому нужно осознать, что Господь один, Верховная Личность Господа. Sub Да, gods, demigods. да, но полубоги — это те, кто наделены And we should могуществом. respect them all. И мы тоже должны с почтением относиться к ним. We should pray, we should ask for their mercy and pray to them. Мы можем просить у них также милости и молиться им. And we should ask their blessings and help us И мы можем просить о помощи и to просить achieve our goal, о благословениях to achieve our goals and dreams. и доверять им свои мечты. And they can help us. Они могут помочь нам, Because they have power. потому что они наделены могуществом. Even every person has power actually. И на самом каждое живое существо оно наделено So определенной even силой. everyday people, they also have a lot of power. И каждый день там мы можем видеть, как эта сила проявлена в людях. So it's very important to try to have good relationship with everyone. И как это важно иметь хорошие отношения, Not to offend any person or не допускать оскорблений по отношению But they can к also- живым существам, they can also curse you. потому что они также могут проклясть вас, They can also bless you also. и они также могут благословить So вас. even ordinary people, they can bless you and curse you. Даже обычные люди, они могут послать вам проклятие и благословить вас. And especially people like Lord Shiva, they have so much power. И особенно такие личности, как Господь Шива, они обладают огромным могуществом. Yeah. So any more questions? Еще вопросы? А вот потеря близких людей отнимает как бы много внутренней энергии, да, чтобы дальше стимул какой-то, ну, продолжать жить был. Как лучше всего восполнить эту энергию, которая вот, ну, ушла просто с тобой? So when we are losing close people, we are losing so much energy. So how If we want. when we lose our relatives, Mm. yes, so we are losing so much energy. So how can When you're losing energy, what do you mean? What do you mean by что losing energy? что означает, что вы подразумеваете по словам, под выражением, что теряете много энергии? Что это для вас? Ну, нет стимула заниматься бизнесом, какие-то цели вот эти материальные ставить, вот мишурой обкладываться, вот про то, что сегодня говорили, как бы не видишь просто смысла во всем этом. We are losing anymore to continue to do our activities, our business, to Yeah. have an aim. Yeah, if you love someone and you're very close to someone, it's very difficult if you lose them. Да, это безусловно, если вы любите кого-то и теряете, это непросто пережить. If anything we become attached to, if you lose it, you will be disturbed. Да, все, к чему мы не были бы привязаны, если мы теряем это, то это Not only безусловно, people, could also be things also. Да, это касается не только людей, но также и вещей. Whatever we have attachment to, if we lose it, we will become disturbed. Все, к чему мы привязаны, если мы это теряем, то это нас повергает в расстройство. So even if some people they like money more than people also. So if they lose their money, like in when America, there was a big crash of the economy in the 1960s.
Это то же самое относительно денег. Если кто-то любит деньги и теряет их, это для And них some даже- people, they lost all of their money. They lost Как, everything. например, в Америке в 60-х годах был великий кризис, и многие потеряли. Like in one day they were millionaires, next day they lost everything. То есть, допустим, вчера человек был миллионером, и сегодня потерял Many of все. them, they jumped out of their window. И многие Very high бросались building. из окон. Many. Да, очень многие закончили жизнь самоубийством. Why? Because Почему? they're attached. Потому что были привязаны. So not only if we lose people, if you also lose things you care about. Не только тогда, когда мы теряем людей, даже тогда, когда мы Like расстаемся if с you're материальными driving a вещами, taxi here которые today, были привязаны, and someone crashes your taxi, you don't care. No, it's no problem. Someone scratches. Another car scratches this taxi, you don't care. да, допустим, вы едете в такси, и кто-то задел вас, ну, вы не расстроитесь сильно, это не ваше. The driver is like, oh, he's getting very angry, but you don't care. Да, то есть вам ничего, но водитель придет в ярость. But if this is your car Да, но если это была ваша машина, and someone is scratching your car, you think, what are you doing to my кто-то car? задел вашу машину, безусловно, вас это потушит. Because this is my car, Это моя машина, it's mine. моя. So I, me, mine. То есть я, мое, I, me, and mine. и я, мне, мое. So then we become very, very disturbed. Это все очень болезненно. It's just because of attachment. Это только из-за наших привязанностей. And it can take sometimes years. Sometimes people, they can be very unhappy for many years if they lose Да, something. и люди могут находиться в таком состоянии годы после потери чего-либо. Because you're always thinking, oh, I had it and I lost it. I had this and I lost it. Да, потому что они так и продолжают думать, ой, это у меня было, я потерял. Now no one cares about me. Now no one helps me. Now I've lost my best friend. То есть потерял лучших друзей, потерял какой-то дом. Very difficult to lose what you care about. It's very difficult to lose. Это очень трудно терять. So what is the solution? Но какое же решение? The solution is we have to change what we're attached to. Решение таково, то есть мы должны изменить наш объект, поменять наш объект наших Like привязанностей. if my son, he is playing with something dangerous. Допустим, если мой сын играет с чем-то очень опасным, I can take it away, я заберу у него это. but then he will cry and scream, И он тогда будет кричать и плакать. and this is not good. Это нехорошо. So then I have to find something better. Oh, where's something better I can give to Да, him? но тогда я поищу что-то более благоприятное. So then I give, oh, this is even better. This is, oh, and then he will drop this and take something better. Да, я предложу ему что-то лучшее, но тогда не заметит, да, не будет. So now we're attached to temporary things. И таким образом сейчас мы очень привязаны к времени. So we have to find something better to give our love to. Now we're giving our love to Сейчас мы отдаем любовь вот этим временным вещам, но мы должны найти the истинный leaves. объект. Like you're giving the water to the leaves, but you have to give water to the root. Да, то есть у нас есть выбор поливать ветви и листья на дереве или сам корень дерева. So now we're giving our love to the leaves. Сейчас мы отдаем нашу любовь листьям, We have to give our love to the root. но нам нужно отдать свою любовь And then when we give our love to the root, we'll not be disappointed then. И когда мы будем отдавать свою любовь корню дерева, поливая то есть корень дерева, мы никогда не останемся разочарованными. But still, we will be disappointed. Ну и тем не менее мы можем This is good also. This will make us more detached. чувствовать, да, чувствовать So груз от the потери. goal of life is not to end our suffering. Потому что на самом деле цель жизни — это не страдать. The goal of life is not to stop your problems. И не остановить страдания и не остановить проблемы. If you think your goal of life is to stop your problems and stop your suffering, you will always be disturbed. И если вы думаете, что цель жизни — это остановить страдания и
покончить с проблемами, вы будете разочарованы, because you cannot stop problems. потому что вы никогда не сможете But if остановить. you realize, oh, this is the nature, problem will come, another problem will come, another problem Но will come. когда вы Okay. поймете, что это природа нашего материального мира, одна проблема сменяет другую, And then just being like not attached но вы не привязаны к тому, что происходит, and learning detachment. да, и развиваете вот But эту being непривязанность. attached to the root, Пожалуйста, будьте привязаны к корню дерева. that root is Krishna, Этот корень Кришна, Radha, Господь, Radha and Krishna, Рада и Кришна, and spiritual master, и духовный учитель, and Vaishnavas. и Вайшнава. But yeah, there will always be problems. Да, но в этом мире всегда будут проблемы. You cannot avoid it. Никогда невозможно избежать их. It's okay. Природа. Just have to be. Krishna says in Gita, you have Кришна to be говорит, equipoised, equipoised, equal, equal. Ага, equal in happiness, equal in distress. да, что здесь все как бы в равновесии, здесь есть место счастью и несчастью. When everything is good, not being too carried away with emotion. Да, то есть, когда что-то хорошее с нами происходит, ну, не торопитесь проявлять эмоции и слишком радоваться And этому. when everything is bad, also not getting too carried away with emotion. И тогда, когда что-то происходит But неблагоприятное с нашей equal. точки зрения, да, но тоже не расстраивайтесь очень сильно. Постарайтесь найти вот это ровное When отношение people- к тому, When people say, "Oh, you're so wonderful, we worship you, we love you," then we're very happy. да, люди могут вам говорить, какой ты прекрасный, и мы готовы поклоняться Oh, тебе. you're so Мы intelligent. все очень, Oh, you know everything. о, так I give много you some знаете. flowers. Let me give you everything. Да, Then так we много become very вы happy. знаете, такой у вас интеллект, я вашим стопам могу предложить цветы, и буду And поклоняться. then they're saying, the next day they're saying, "Oh no, we don't like you. You are this. You are stupid. You are useless." Ты we просто go away тупица, from here. и совсем нам не нравишься, и мы не хотим отношений с And тобой. then we become very disturbed. Да, Oh, и now they don't like me. They used to ну, like сейчас me. Now они they don't like расстроятся, me. меня не любят, не почитают, не ценят. So, not like that. Нет, это не способ. When they glorify, самодеятельности. okay, fine, no problem. Кто-то прославляет вас, ну, хорошо. Because I know Постоянная tomorrow вещь. they will be throwing stones at me. Но завтра они могут кинуть If камни everything is в too нашу good, I'm сторону. thinking, okay, everything is too good. Something is about to happen. Когда что-то хорошее происходит, ну да, что-то хорошее пришло, пусть так будет. And then everything is too bad, okay, things will change soon. Да, но когда что-то плохое пришло в нашу жизнь, также мы говорим, что окей, хорошо, но это пройдет. Like now is winter, Сейчас зима, now finished. она закончится. Now then summer very too hot, but then finished. And Да, then а летом будет слишком жарко, но и это закончится. Krishna says in Gita, you tolerate, tamstatiksha subharata. You tolerate happiness, tolerate distress. То есть Кришна говорит, It will come, говорите, it что will вы- go. Don't be too serious about it. Да, что вы должны очень так, спокойно относиться к хорошему, к It's like that. плохому, We have to что practice. все относительно. Да. But life will give you the Вопрос arrangement практики. to practice. Да, и на самом деле жизнь, она все организовывает для того, чтобы мы занимались It практикой. doesn't matter who Все you создание. are. It doesn't matter who you are. Не важно, кто вы. It doesn't matter how much money you have. Совсем не важно, сколько у It вас doesn't денег. matter how famous you are, И не важно, насколько вы how strong знамениты, you are. как сильны вы. You will be crushed. Жизнь будет приносить вам подарки. Everyone will be crushed. Каждому. Cannot stop. И это невозможно избежать и остановить. Today or tomorrow, Сегодня something will crush you. или завтра что-то может произойти. But I'm not the body, so then I can remember, I can have my spiritual power inside. So I keep my strength inside of me. Но мы помним, что мы не это тело, да, что мы духовная душа, и мы дух внутри нас, и мы должны So собрать себя в you такие keep your моменты, power inside. и мы должны сохранить вот You это. don't let anything outside affect you. Да, и мы должны эту силу внутри прочувствовать и не дать
возможности вот этому внешнему. So Да, I'm strong in свобода myself. So you раскрыться. say this to me, I'm not affected. You say this to me, I'm not affected. То есть таким образом вы говорите что-то мне, но я не реагирую на это. Вы говорите и так далее. То есть от вас For приходит. this, you have to have spiritual foundation, spiritual strength. Поэтому очень важно иметь вот это духовное основание. And for this, you have to follow this spiritual process, this spiritual bhakti И process. все это возможно обрести благодаря духовному процессу, процессу бхакти. And this spiritual power, then nothing can touch you, nothing can affect you. И эта духовная сила, она Even не most, позволит чему-то коснуться, благоприятному коснуться вас извне. even you can be in a very dangerous, difficult situation, but nothing can shake you. И даже если вы окажетесь в очень опасной ситуации, это не поколеблет вас. So that is called spiritual strength. И это называется духовная So сила. this is Baladev, Bala, Shakti. И это Баладев, Бала, Шакти. So this is coming from spiritual masters giving this Shakti, this Это power. приходит от духовного учителя, So эту then Шакти, nothing is touching you. могущество. Никто не принесет вам беспокойства. Otherwise, yeah, otherwise very difficult. Иначе очень непросто жить в этом мире. But this is like people who have this spiritual power, spiritual strength. Nothing can affect them. Nothing can Но те люди, у disturb them. которых есть эта внутренняя сила, духовная сила, ничто не может